Hi, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to StudyIQ. I'm Shruti. This is the video on Karnataka State Current Affairs, August 2021, Part 2. August 2021 Current Affairs will come in 4 parts. We have already uploaded Part 1, that is available on StudyIQ YouTube channel. This is Part 2. Part 3 and Part 4 will be available soon on StudyIQ channel. Current Affairs is a very important section in all government job exams. Each and every current affair is covered in detail. Related static GK is also covered. Background information is also explained here. Explanation will be in Kannada and English language. This is mainly to help the aspirants of both mediums. Before starting, here is an announcement. StudyIQ is selling courses on various government exams. There is a course available on Karnataka State Public Service Commission. For more details, log on to the official website of StudyIQ. Please download StudyIQ mobile application. StudyIQ mobile application is available on Google Play Store. Through this app, you can avail smart courses. Here is the first news. This news is about caste census. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ. ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ caste census report. Caste census may appear as an essay topic in KPSC and UPSC exams. Hence, let us understand this particular topic in detail. Say, caste census is the demand to include caste-wise tabulation of India's population in upcoming exercise. Caste was last included in Census of India back in 1931. I hope you all know that census will be conducted every 10 years, once in every 10 years. In 1931, caste was included in Census of India. At that time, this exercise was performed by the British. The practice of including caste in census was stopped by British with 1941 census. They cited some financial constraints for this. Later, Indian government did not pick up this dropped parameter. Britishers stopped using caste parameter, and later Indian government did not pick up this dropped parameter. India publishes separate data on scheduled caste and scheduled tribes, SCST. Since the first exercise in independent India in 1951, Indian government publishes separate data on scheduled castes and scheduled tribes, but the census does not include data on other castes. Hence, there is a demand. You can go through this line. Demand for caste census arises from the fact that there is no documented data on different castes within other backward classes in India and other classes. Demand to include caste in census is not new. The debate heats up almost every year. Caste was removed from census activity with a view that it promotes divisiveness. But it is also important to note that caste census will help plan better and frame targeted welfare schemes in the country. Some proponents also suggest that this caste census will help reservation policymakers. Because they'll be having a more accurate idea of affirmative action needed. So caste census helps in reservation, in making policies, in framing policies related to reservation. And this data is currently available for SC/ST population. OBC population is estimated widely as per the number noted by Mandal Commission at 52%. The most important point here is, as per Mandal Commission, 52% of the population is OBC population. Okay, it is good to remember this particular point. India's politics continues to be dominated by caste, but yet actual numbers or data on caste breakup in the country has not been divulged for 90 years now. First caste census was conducted in the year 1935. Remember this point. First caste census was conducted in the year 1935. There are calls for caste census or socio-economic survey at national level. Karnataka state conducted caste census 6 years back, but that data was not revealed. That data has not been made public yet. Karnataka government spent 168 crore rupees for that. Karnataka state government spent 168 crore rupees and conducted this caste census, but this particular data is still a secret. They have not made it public. Caste census was conducted by Karnataka state government in the year 2016 by spending 168 crore rupees. But they have not revealed this data, caste census data.
2016 caste census data has leaked details of this particular report suggest a significant increase in the population of SC/ST, okay, and also Muslim community. Until then, Lingayats and Vokkaligas, quoted by all parties, were thought to be the largest social groups in the state. This is the reason the successive governments are not keen to release the findings of the caste census. See, accepting or rejecting the report comes later, since the government has spent 168 crores of taxpayers' money. It should make the report's findings public. This is the ಡಿಮಾಂಡ್. ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1931 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಂ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. 1941 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಂನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಯೋದು. 1951 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಏನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1931 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ 1941 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ. ಆಗ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮ್ನ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲಮ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ SC/ST ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡೇಟಾನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. SC/ST ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜಾತಿಗಳೇನ್ ಬರ್ತವೆ SC/ST ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಾತಿಗಳೇನಿದೆ, OBC ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳು, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾತಿಯ ಜನ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಶನಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ OBC ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 52% ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ನೆನಪಲ್ಲಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2016 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೆ. 2016 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 168 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಡೇಟಾನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ, 2000 ಸೆನ್ಸಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SC/ST ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ SC/ST ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ವಾದಗಳು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿ, 2016 ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ 168 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Which city of Karnataka state has been selected to develop as industrial cluster? Options are Dharwad, Koppal, Kalburgi, Davangere. Right answer is Dharwad. Dharwad has been selected to develop as industrial cluster. Please observe this map.
Here is Mumbai and here is Bengaluru, Chennai. This is the corridor or the national highway, and Dharwad is almost in the middle of Mumbai and Bangalore. Dharwad has been selected as an industrial cluster. The state government has embarked upon new industrial policy which is focusing on development of Bengaluru Mumbai industrial corridor. This corridor passes through Dharwad as the district has ample scope for major players to set up their plants. 5,200 acres of land is being acquired for the purpose. 5,200 acres of land has been acquired here. Dharwad will be the industrial cluster. Dharwad will be redesigned as one of the biggest industrial clusters, and this will open abundant opportunities for youth to get employment. Belur, Mummigatti, and Kotur. These are the regions in Dharwad district. These are the most preferred destinations for industrialists, and units are being set up on nearly 1,050 acres of land. Here is one example. Aquas SEZ Private Limited. This particular company is developing consumer electronics and durable goods cluster in Itigatti Gamanatti area. This is between Hubballi and Dharwad, and it has acquired 350 acres of land, and it is expected to create 20,000 jobs. See, Dharwad, this particular industrial cluster has the status of Special Economic Zone, SEZ, Special Economic Zone. What is a Special Economic Zone? It is an area in which business and trade laws are different from the rest of the country. Means government will give some concessions and subsidies under new industrial policy. So this particular region, Dharwad, has the status of Special Economic Zone. Aquas SEZ Private Limited is one example. Even Noida-based Uflex company, Uflex, even this company, this is India's largest multinational packaging company. This will manufacture flexible packaging film on around 50 acres in Mummigatti region on the outskirts of Dharwad. And Uflex company will invest around 1,464 crore rupees, and it operates throughout South India from here. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಜಾಗವನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಮುಂದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಬೇಲೂರು, ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ, ಕೋಟೂರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕ್ವಸ್ SEZ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3,524 ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 350 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ 20,000 ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಳಾರ್, ಗೋಮತಿ, ಪೊನ್ನಿ, ಗಮಣಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪೊನ್ನಿ. River Kaveri is also known as River Ponni in Tamil. This point is very important. Please remember. This news is about Kaveri water dispute. ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ StudyIQ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಮೇಕೆದಾಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಗ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಕೆದಾಟು. ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯದ್ದೇ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಜಿಗಿತಾ ಇದ್ವು, ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಲೀಪ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಮೇಕೆದಾಟು is a location along Kaveri in the border of Chamarajnagar and Ramnagar districts. This point is also important. ಮೇಕೆದಾಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರಾಮನಗರ districts border ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. From this point, about 3.5 kilometers downstream, River Kaveri flows through a deep and narrow gorge, and that is Mekedatu. Observe this map. This is Karnataka state and here is our neighboring state Tamil Nadu. Kaveri, River Kaveri
originates in western ghats of Karnataka state. It is the east flowing river. It reaches Bay of Bengal through Tamil Nadu. Let us know about this Mekedatu project. Mekedatu project, it's a 9,000 crore rupees project. Mekedatu project aims to store and supply water for drinking purposes for Bengaluru city. And around 400 megawatt of power is also proposed to be generated through this project. There are two purposes of Mekedatu project. One is to generate 400 megawatt of power and to store and supply drinking water to Bengaluru city. This particular project was first approved by Karnataka state government in the year 2017. The approval from Ministry of Environment, Forest and Climate Change is crucial for this project because 63% of forest area, please remember this point, 63% of forest area of Kaveri Wildlife Sanctuary will be submerged if this project gets approval. Okay, 63% of forest area of Kaveri Wildlife Sanctuary will be submerged. In 2018, Tamil Nadu approached Supreme Court against this project, but Karnataka state government says that this project will not affect the flow of water to Tamil Nadu, but still Tamil Nadu is opposing this project. Tamil Nadu says this reservoir is not just for drinking water, it is not just for drinking water alone, but to increase the extent of irrigation, which is a clear violation of Kaveri Water Disputes Award. ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು 400 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಹ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬರೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನ ಅವರು ಇರಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹ ಈ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅಂತ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. River Kaveri is known as Ganga of South. River Kaveri originates in Brahmagiri hills of Western Ghats. It's an east flowing river. ಕೆಲವೊಂದು ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನದಿಗಳು ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This river drains into Bay of Bengal and the tributaries of river Kaveri are Arkavati, Hemavati, Lakshmana Tirtha, Shimsha, Kabini and Harangi. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನದಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಉಪನದಿಗಳು, ಕಾವೇರಿಯ ಉಪನದಿಗಳು. ಈ ನದಿಯೆಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿ. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಉಪನದಿಗಳಿಗೆ. That was all about Mekedatu project. And now let's move to the next news. This news is about Kaveri Calling project. Kaveri Calling aims planting of 35 million seedlings in 9 Karnataka districts. Kaveri Calling is the world's largest farmer-driven eco movement. Okay, Kaveri Calling project is an initiative by Isha Foundation. Here is the founder of Isha Foundation, Sadhguru. Isha Foundation is based in Coimbatore, Tamil Nadu. This Kaveri Calling is not a project by government of Karnataka state. Okay, it is an initiative by Isha Foundation. It is also clarified that the saplings planted as a part of this Kaveri Calling project are planted in the lands belonging to farmers and not in government lands. They will plant these saplings
in the lands belonging to farmers. The saplings are not planted in government lands. Actually, this Kaveri Calling project is they want to create a demonstrable model and make it a living example for the entire world to adopt and replicate in their context. Kaveri Calling aims to plant 242 crore trees in Kaveri River Basin. They have completed phase 1. In phase 1, the volunteers of Isha Foundation have planted 73 crore trees. They have already planted 73 crore trees out of this 242 crore trees. Now they are going to start phase 2. Okay, they have planted trees in both Tamil Nadu and Karnataka states. What will happen is water retention in river Kaveri will increase when these saplings grow up as trees. Water retention in Kaveri River basin will increase by 40%. That is the estimation. And this will also improve farmers' wealth 5 times or within 5 years. Phase 2, they have already completed phase 1. Now they'll start phase 2. Farmers must go for tree based farming. This is economically beneficial for the farmers. Planting trees in river basin is ecologically beneficial, and they are aiming to plant 35 million seedlings now in this phase 2. This is a volunteer driven program. Isha volunteers are going to plant saplings here in farmers' land, and phase 2 is going to cover about 1785 gram panchayats. 1785 gram panchayats. 57 taluks will be covered in 9 districts. Okay, all these 9 districts are the part of Kaveri Basin. And this is going to benefit 24 lakh farmers. This is what they are saying. Okay, so this was all about Kaveri project. Kaveri Kugu anta ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹಿಂದೆನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರು. ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಏನಿದೆ ರೈತರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಸಿಗಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಆಯಾ ರೈತರು ಪಡಿಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನದಿ ಬತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಆ ನೀರನ್ನು, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನೆಡೋದು ರೈತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ಕಾವೇರಿ ಕೂಗು ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಗುರಿ ಇರೋದು 242 ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now let's move to the next news. Which cricketer from Karnataka announced retirement from all forms of cricket? Options are Stout Binney, Roger Binney, Anthony Binney, Rahul Karmakar. Right answer is option A, Stout Binney. Here is the photograph of cricketer Stout Binney. He is from Bengaluru. He made his Karnataka debut in the year 2003-04 season. Stout Binney retires from all forms of cricket. He was a right-handed batsman, medium pacer. He played 6 tests, 14 ODIs, 3 T20s for India. He played 95 first-class games in his 17-year career, and he scored 4,796 runs, and he picked 148 wickets. ಈ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಸಾಕು. ಸ್ಟೌಟ್ ಬಿನ್ನಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ he was a part of Ranji Trophy winning team in 2013-14. Premier League, he played for Mumbai Indians, Rajasthan Royals and RCB. Next news is here. Karnataka Bank is empaneled by Reserve Bank of India to act as agency bank for government businesses. Please remember, Karnataka Bank is agency bank. This particular status is given by Reserve Bank of India to Karnataka Bank. What is agency bank? Agency bank means
They generally act on behalf of another bank or group of banks. It is like a mediator. Please remember, Karnataka Bank is agency bank now. Karnataka Bank is now authorized to undertake the government businesses such as revenue receipts and payments on behalf of central and state governments, pension payments of government, collection of stamp duty charges, and other items of work advised by RBI. Please remember, Karnataka Bank Limited is India's 12th largest private sector bank. It is an A-class scheduled commercial bank based in Mangaluru. Karnataka Bank is based in Mangaluru in Karnataka state. What is the tagline of this bank? Your family bank across India. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂದರೆ ಈ ಕಂದಾಯ ರಸೀದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುಲ್ಕ, ಹೀಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇದರ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1935ನೇ ಇಸ್ವಿ, 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 1935ನೇ ಇಸ್ವಿ. RBIನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ and it is a regulatory body. This comes under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India. RBI is responsible for the issue and supply of Indian rupee and it regulates Indian banking system. Please remember, current RBI governor is Shaktikant Das. This point is also important. Now let's move to the next news. Please pause the video and try to answer this question. Which international bank is providing $500 million loan to Bengaluru Metro? Options are World Bank, Asian Development Bank, International Monetary Fund, International Bank of Reconstruction and Development, IBRD. Right answer is option B, Asian Development Bank. Asian Development Bank is providing $500 million loan to Bengaluru Metro. Here is that news. BMRCL to borrow $500 million from ADB, that is Asian Development Bank, for Airport Metro Corridor. BMRCL is Bengaluru Metro Rail Corporation Limited. The Government of India and Asian Development Bank signed $500 million loan to expand metro rail network in Bengaluru. They are going to construct 2 new metro lines totaling 56 km in length. See, the most important point to be remembered here is Asian Development Bank is providing loan to Bengaluru Metro and it is providing $500 million loan. New metro lines will further strengthen safe, affordable and green mobility in Bengaluru city, and this will enhance the quality of life. It will transform our Bengaluru city into more livable and sustainable city. Now through this project they are going to construct 2 new metro lines along Outer Ring Road and National Highway 44 between Central Silk Board and Kempegowda International Airport with 30 stations. These metro rails will help decongest traffic in the city and provide seamless connectivity to the airport. ADB, Asian Development Bank ನವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ $500 million ನಷ್ಟು ಲೋನನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬೈಕ್, ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನ ಈ ಥರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್, ಈ ಥರದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ADB ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ. ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್. The objective of this particular bank is to encourage economical and financial cooperation among the member countries. It helps them to start new projects without any fear of lack of finance. Okay, that's the end of part 2, August 2021. Part 3 and part 4 will be uploaded soon. Thank you. All the best.